Так, барлықтарыңа сәлем. Бүгін бізде кезекті Олимпиада талдау болады. Бүгін екі документ менде. 11-ші сыныпта бар и 10-ші сыныпта бар. 11-ші сыныптан бастайық. Так. 11-ші сынып, походу осы. Так, мәтін, and choose correct answers. И сұрақтар. 1, 2, 5 сұрақ. Okay. Which of the following is true? Так. Skye is located on Scotland's northwest coast. Northwest coast. Located off Scotland's northwest coast. Осы жауап дұрыс па? Осы болуы мүмкін. Плюс қояқ. Is largest hill area in Scotland. The largest island in Scotland's Inner Hebrides, Skye covers an area. Largest island is true. Largest hill area. Так, hill area. Spectacular black Cullen Hills. Journalists described as he search of Scotland. Imagine Wagner's Ride of the Valkyries. Frozen. Белгісіз, мынау жоқ. Мынау белгісіз. Skye, the largest island in Inner Hebrides, dominates over Scotland. Largest island in Inner Hebrides. Мына жақта қараңдар, мына жақта on деп тұр. Мәтінде off деп тұр. Сонда біріншісі қате. Осы үшіншісі дұрыс болу керек. Largest island on Scotland's Inner Hebrides. Осы болу керек. Дұрыс емес, Б дұрыс емес, С дұрыс болу керек. Осы С. The state of Rhode Island is about twice as big as Skye. Twice as big as Skye. Half the size of the state of Rhode Island. Мына жауапта дұрыс қой. Rhode Island'ың жартысы дейді. Skye ол Rhode Island'ың жартысы. Rhode Island кешім сұрайым. 2 есе үлкен Skye'дан. Осы жауапта дұрысты. Мен дыны таңдайын өткен. Dominates over Scotland деген сөйлем жоқ. Жоқ. Dominates over is dominated. Мен dominated деген сөйлем бар. Қызық екен. Точно true, true. Негізі барлығы да дұрыс. Қызық. According to legend. According to the island once flat was inhabited by Celibur, the goddess of winter. She had enslaved a beautiful girl, the sweetheart of spring, who appealed to the sun for help. She enslaved a beautiful girl. Enslaved деген өз құлдығына алды. Өтінді Құдай күнін көмектесуге қыз. In response, the angry sun buried his burning spear at Celibur as she rode across Skye. But he missed his mark and destroyed the landscape, which broke into a range of hills, the Cullens. Skye's inhabitants often tell this tale to explain the curious fact that these hills are rarely snow-covered. Even in winter. Все бітті, легенда осымен бітті. The sun got angry with a beautiful girl who had become the sweetheart of spring. The goddess of winter was enslaved by the sun. Жоқ. Мына өтірік. Celibur terribly missed the sun. Жоқ, керісінше, sun missed. The angry sun made the black Cullens almost never snow-covered. Жоқ, мынау туралы әңгіме болмады. So, A жауабы дұрыс. Күннің жынына тиді. Күн ашуланды, өйткені мына жас қыз got angry with the... жоқ, ада дұрыс емес. Мына қызға ашуланды, жоқ. Who had become the sweetheart of spring. Жоқ. Goddess of winter was slain by the sun. Жоқ. Terribly missed the sun. The angry sun made... Құдай, маған не мәтіндер берген алар? Кім құрастырған ана? Қараңдар. Болмайды, неге?
күн ашуланбады әдемі қызға. Күн әдемі қызға ашуланбады. Сосын ол болып кетті, sweetheart of spring. Жоқ, ол уже болды, sweetheart of spring. Болмайды. Құдай, қыз құдайы тұтқындалды, күн тұтқындады қыз құдайын. Күн ешкімді тұтқындамады. Күн ешкімді тұтқындамады. Colleague Bird terribly missed the sun. Кастелпи missed деген сендерге. Colleague Bird деген өзі құдайдың аты. Ол күнге ештеңе істемеді. He деген дұрыс, missed his mark. Жоқ, Colleague Bird емес. Күн байққа қате істеді. Missed деген қате жасау. Almost never snow covered. Дұрыс жауап жоқ. Екіде дұрыс жауап жоқ. What is not typical of sky? Not typical. Так, қайсын табам, сол жауап қате. The average height of the mountain is about 1000 meter. Average height. Average height деген жауап жоқ. Ондай нәрсе жоқ. The peaks are quite old, dating back millions of years. 10,000 years. Million емес 10,000. Сонда A да дұрыс, B да дұрыс. There are many areas of human settlement there. There are many areas of human settlement there. Human settlement occur only rarely. Сирек. Мына жақта көп дейді. Осы жауап та дұрыс. Local people grow mostly barley and oats. Ол да дұрыс емес. Жаңа оқыдым. Little of sky's landscape can support barley and oats. Сонда barley oats көп өспейді. Көп өспейді, сондықтан олар өсірмейді. Бізге қате жауап тап деді. Not typical of sky. Д бізде қате. Сонда бізде төртеуі де қате. Қызық тест екен, қызық олимпиада. Барлық жауаптар дұрыс. Барлық жауаптар қате. It follows from the text that black quilins could hardly be described as black quilins. Journalist described in his books, Imagine Wagner rides of Valkyries frozen in stone and hung up like a colossal screen against the sky. It seems as if nature, when she hurled the quilins up, said, I will make mountains which shall be the essence of all that can be terrible in mountains. Goosebumps болып кетті ғой. Inviting, inspiring is dark and screen against the sky. Screen against the sky, міне. Like a colossal screen against the sky. Осы жауап дұрыс. Dark and gloomy. Бәрін табайық, менің ойымша бар сияқты dark and gloomy. Of all that can be terrible. Terrible болса terrifying келмейді. Dark and gloomy. Жоқ, dark and gloomy жоқ бізде. Менің ойымша жауап, осы жауапты. The author stated that it is usual for a puffin деген құс. The puffin, which nests on dangerous rocks, can catch small fish in great numbers. It's not unusual for poor puffin to return for its nest with as many as 14 fish in his mouth. Жоқ, now unusual. Not to return to its nest. Yet sky's puffin population is far from growing due largely to the attacks of lesser black-backed gulls, which rob the puffins of their catch before they can reach
To be caught дұрыс мынау. Бұл әдеттегі нәрсе. Usual екен ғой, иә. Онда и жауабы бізде дұрыс. И жауабы дұрыс. Өйткені мынау black-backed gulls, олар ұстайды осы паффиндерді. Бұл құстардың аттары. Мен білмеймін, аудармасы жоқ меніңше, өйткені қазақ тіліне осындай құстар жоқ. Гуглдан қарасаңдар болады, Гуглда таба аласыңдар. Суретін. Паффин деген кішкентай құс, тұмсығы бар, өзі қара, тұмсығы оранжевый ақ. Ой, сары ақ. Тест, наконец. I don't have any money. Where is the cup which, немесе that? See. My little sister is 4 years old, but she read and write. She can. 4 жаста, бірақ ол оқи алады және жаза алады. Ұрланған велосипед. Stolen bicycle. И жауабы дұрыс. The lesson starts minutes in. Hurry up. 5 минут ішінде. Hurry up деген қатып қалған нәрсе. 5 минут ішінде. Be careful, he is looking at you. Ours болмайды. We емес us болу керек. I емес me болу керек. Our емес us болу керек мұнда. Looking at you. Сен таба аласың ба? Мына сөзді. Мен таба алмадым өзім. I couldn't find. Couldn't find жоқ, я? Can't find онда. Онда can't find жауап дұрыс. What I really need is a long holiday. Маған шынымен керегі ұзақ демалыс. То, что мне реально нужно деген сияқты. I'm afraid of being alone. Офтан кейін не тұрады? Of preposition'дардан кейін бізде gerund болады. Це жауап дұрыс. I went to see how she was and found her laughing. Так, префикстарды. Immature. Имдісіз қояқ. Immodest. Имдісіз қояқ. Impatient. Имдісіз қояқ. Inexpensive. Имдісіз қояқ. Invisible. Имдісіз қояқ. Intolerant. Имдісіз қояқ. Unsafe. Uncommon. И unfriendly. Все. Но негізі ағылшында ғана тура сол сабақтағы сөздер, барлық сөздерді мен айттым. Invisible'дан басқасы и intolerant, осы екеуін ғана айтпадым мен. Хотя түсінікті, я. Таңдау керек мына жаққа preposition. Jack is in class. He always behave like a small child. Пауза қойып өздерін жасауындар. Мен ойымша immodest. Ой, immodest деп ғой. Кешірім. Immature. Mature дегеніміз ересек. Immature бала сияқты, ересек сияқты емес. Immature. Неге immature болады? Себебі мына жақта бізде like a small child. Мына жақта immature болады. Immature. Сіз қойын, мен immature қолдандық. Those empty places doesn't cost very much. Қымбат емес. They're quite inexpensive. Басқа цвет таңдауын, сол кезде әдемі болады. Все. I hate waiting for a long time for the bus. Мен шыдамсызбын. Impatient. Шыдамсыз. You don't see many of those birds here. Сен мына құстарды көрмейсің. Олар бір шама, мына жаққа сөз қою керек. Таралмаған. Uncommon.
Uncommon деген таралмаған, мына жаққа тиісті емес дегенді білдіреді. Rebecca always says that she's really good at tennis. She's very... Ол әрқашанда мақтанады. Immodest. Modest деген қарапайым. Ол қарапайым емес, ол мақтаншақ. Modest. We can see those very small creatures. Біз көре алмаймыз кішкентай нәрселерді. Олар адам көзіне көрінбейді. Invisible. He never listens or accepts other people's ideas. He's very intolerant. Tolerant деген шыдамды, қабылдайтын, басқа адамдарға назар көрсетпейтін, қарсылық көрсетпейтін. Intolerant. Ол шыдамсыз. Шыдамсыз деген қандайда? Басқа адамдардың ойын қабылдамайды, сол мағынада. They are incredibly, why don't they smile and say hello? Неге олар күлмейді, амандаспайды? Олар өте unfriendly. Unsafe, міне мысалда кетіп қалды. Барлық сөзді қолдандық. Ана жақтан түсті өзгертеді екен ғой. Так, 11-ші сынып бізде бітті. 10-ші сыныпқа көшейік. Word formation дейді. Form a word that fits. Мына жақшадағы сөздің дұрыс формасын таңдауымыз керек. Expectations. Don't like. Пауза қойып өздерін жасауыңдар. Егер жасауларын кесе. Of-тан кейін зат есім болады. Мұнаның зат есім түрі anxiety. About the marks or simply for-дан кейін зат есім болады. Enjoyment. The power. Power-ның өзі зат есім. The power, beneficial effects of homework. The powerful, beneficial, так. The powerful болады. Өйткені the article effects-пен байланысты. Мына жақта effects деген сөзді сипаттап жатырмыз. Сондықтан сын есім болады. The powerful, beneficial effects of homework on people's. Мына жақта міне possessive, possessive-тен кейін зат есім болады. Achievement. Көрінер. IELTS бұдан да қиын, егер біреуге қызық болса. IELTS-та осындай мәтінді өз ойларынан жазуларын керексіне. Соны біреу ойласа, IELTS жеңіл деп. The-дан кейін зат есім introduction. Homework charters. These tell partners and children how much work-ты сипаттаймыз. How much added. Мына жақта қателесу мүмкін, но мен ойымша added. Added. Қосылған жұмыс. Is expected and provide ұсыну бір нәрсені. Encourage деген зат есім. Encourage етістік. Зат есімге айналдырсақ, ment деген суффикс қосамыз. Encouragement. To schools to form links with parents who can check the tasks are completed. Completed дегенді сипаттаймыз. Сын есім деп есептейік, participle 2 ғой. Сын есімді қандай сөзбен сипаттаймыз? Істеумен. Properly. International не. Халықаралық не. Зат есім. Comparison. International comparison suggests that... Все бітті сонымен. She bought a... Так, small black plastic. Так, түсі бірінші болады. Бірінші түсі болады. И сосын материал болады. Black ceramic болу керек. Black ceramic болу керек. Beautiful алдына түседі. Мынау сын есімде ең алдына түседі. She bought a beautiful black ceramic vase. Дижеу болады. Ең соңғы сөз ол материал. Әрқашанда ең соңғы сөз материал.
сондықтан be да болмайды. My therapist recommended me to relaxing болмайды, relax болмайды, relaxing, to relax. Complex object. The headmaster finished his speech and went on preposition. Prepositionнан кейін gerundy болады, presenting. The sooner we move to, қараңдар, салыстырмалы the болса, мына жақта да the салыстырмалы болады. The better. Мынаны мастер-класста мен түсіндірдім. Осыны түсіндірдім. He works night shift, so he is accustomed to. Қараңдар, ойлап қалулары мүмкінсіздер, ағай toдан кейін инфинитив қой, the жауабы. Жоқ, олай емес. Accustomed to, так, алдында 6-шы сабақ өттік, нейро ағылшын 6-шы сабағында осыны бердім мен, accustomed to дегенде. Accustomed toдан кейін gerundy болады. Міне, болу, be accustomed to, одан кейін gerundy болады. Толық список, қашан toдан кейін біз gerundy қолданамыз, 6-шы сабақтың соңында емес, бір орта жағында айттым. So, he's so nice as believing, to believing болмайды, believe та болмайды. He's so nice as believing that second-hand car is bargain. Yes, there is. He wants a scholarship because he is in the class. In болса superlative болады, the cleverest. I've never seen such a big dog as yours. As yours. Сенікі сияқты. Сенікінде үлкен ит көрмедім. The witness saw the lorry. Қараңдар. Міне сендерге complex object. Complex object. To болмайды. To мен ing болмайды. ing немесе crash. Қайсыны таңдаймыз? Негізі екеуді келе алады, себебі so бізде сезу етістігі. Crash деген қанша секундтық етістік. 5-ші сабақтың қосымша сабағында мен осыны айттым. 1 секундтық етістіктер, көп секундтық етістіктер. Crash бізде 1 секундтық етістік. Пах деп соқса. Соқтан ing бола алмайды. Соқтан D болады. This is of all the least expensive. Барлығының ішінде ең арзаны. Janet would prefer to renew her contract. Would prefer. Rather than. Now in the general да айтқан нәрсе. Өте сирек кездеседі. Would prefer. Would prefer rather than. He means to return, әрине. To return. As soon as he can. Ол ниеттенді қайтаруға, ниеттеніп жүр қайтаруға ақшаны қолынан келгенше. Қандай тема өлең. Так. Put the verbs in brackets in the correct tense form. Дұрыс шағын таңдау керек. Correct tense деген шақ. Last year, open it. Which before had been. Неге had been болады? Қараңдар, бірінші ол бізде large building. Бірінші ол factory болды. Содан кейін ол кафе болып кетті. Соқтан had been. For the last 3 months. Ол әлі жұмыс істеп жатыр ма, әлде бітірді ма жұмыс істеуді? Әлі жұмыс істеп жатыр. Have been working негізі даже. Have been working. Ұзақ қой міне, 3 months. Now, and I really love. Now, қазір. Соқтан love. At the moment, I experiment. Experiment continuous та болмайды. Experiment with new recipes because my boss wants to attract new customers. By next week, by келесі шақ, I will have devised. Неге future perfect. Себебі by next week. Сигнал сөз. Recipe for exotic fruit delight. I think it will be. Болашақта ғой. Әлі болашақтағы әңгімені айтып жатырмыз. It will be a great success.
Using the word giving in bold. Bold деген мынандай қарамен, міне мынау қарамен жазылған сөз. The sentence so that the second sentence has a similar meaning to the first. Use 2 to 5 words. 2 to 5 words. 2-ден 5-ке дейін. 2, 3, 4, 5 сөз қолдануға болады. Мына сөйлемге синоним сөйлем жазуымыз керек. They started restoring the famous Botticelli painting a year ago. They have been restoring the famous Botticelli painting for a year. Writing in library books is not allowed. You mustn't. You mustn't write. Mustn't write library books. Shall we go to the Chinese restaurant? What about? About шлаудан кейін келгенде болады. About going to Chinese restaurant. I'm sure they were hiding the criminal all the time. Were hiding өткен шақта. The criminal all the time. They must have been hiding. Must have been hiding. Yeah, must have been hiding. Қараңдар, өткен шақта must'ың өткен шағын аламыз и continuous істейміз. They must have been hiding. The criminal all the time. You had better consult a specialist on that matter. Consult a specialist on that matter. If you were in need, consult a specialist on that matter. Негізі condition шықпайды. If you are in need, consult a specialist on that. If you are болу керек мына жақта. Өткен шақпен would келу керек. If you are. I need to go to the laundrette. I ought to go. To go to the laundrette. Ought to және need to, ought to, should, need to. Бәрі бір-бірімен ұқсас негізі. Ол үшеуі бір-бірімен ұқсас. Regret, wish. Аллилуйя, мен жақсы көретін нәрсем ғой. 11-ші сабақта жасағандар біледі. Ең күрделі тақырып вообще ұбт-да келетін осы regretті wish-қа айналдыру. Ешқайда үйретпейді оны. Бірақ ұбт-да келеді. Wish-ті regretке, regretті wish-ке. Tom wishes he didn't buy. Или hadn't bought. Buying that car. Hadn't bought болады. Өткен шақта ол өкініп жүр, сатып алғанын соқта өткен шақта болады. Hadn't bought болады. Hadn't bought. Егер сендер wish'тан кейін didn't, hadn't қайсы келетінін білмесеңдер, балалар, бұтыға кірудің қажеті жоқ деймін. Бұл өте күрделі тақырыптар және оларды міндетті де білу керек. Wish'тан кейін негізі біраз шақ тұра алатын. Негізгі үшеу past simple, past perfect және future in the past. Және әр қайсының бөлек өзінің мағынасы бар. Сол мағыналарды білу керек. Hadn't bought, короче. Себебі әңгіме өткен шақта. Қайдан білдім? Ол өкінді сатып алғанын. Ол жаңағыны сатып алмады, ол бұрында сатып алды. Ол Sally doesn't train as often when she was unemployed. Sally used to train often when she was unemployed. It's impossible that Granny will phone tonight. Granny, it's possible. May phone tonight. Так, fill in the blanks with the articles and, the, or blank. I went for an interview last month for the job.
I really want, неге the, өйткені нақты бір жұмыс, ол қалаған жұмыс. The position, неге the position, себебі ол қалаған position, нақты біреу. To do at the beginning, өйткені beginning біреу ғана. Of my career, as it offered, нүкте мына жақта. Chances of learning through training, керек емес мына жаққа артикль, мен бос орын істеуші едім. Chances of learning through, тоже бос орын. Хотя through the training, бос орын. Some traveling, a company car, өйткені любой машина, and enough chances of promotion. Интервью уже любой интервью емес, бұл нақты интервью. The went wrong from the start. First of all, I was very late because of traffic jam caused by an accident. I eventually arrived at the office, nacht office, nearly an hour late, having forgotten all questions I had been planning to ask them about the company. The and the job. But an interviewer, өйткені таныс емес адам, was friendly and even offered me a cup of coffee. Fill in the blanks with the correct prepositions. We tried to warn him warn about. Қауіптендірдік туралы, жол туралы. But he wouldn't listen to us. They are қиын жағдайдың ішінде. I do hope they will find a solution to their problem. Her lack of confidence was the reason of her not getting the job. We need someone to look while we were at work. Look after. Балаларымызды бағатын адам керек біз жұмыста болғанда. Look after. We were dissatisfied, so we complained to the manager. Dissatisfied, hotel service. By, пассив қой. Мне пассив түсіндім. Пассив, сондықтан by болды. We searched in vain for the missing money. Мен ойымша сол, мына жақта мен қателесуім мүмкін. She doesn't believe in love at first sight. Кім ридинг жасады, осындай мәтін бар, love at first sight. Бірінші ридингтің ең соңғы мәтіні, мен ұмытпасам. Ең соңғы 13-ші әлде 14-ші мәтіні. Біздің ридинг курсымыздың. Все окей, осындай бізде олимпиада сұрақтар. Ұнаса лайк, комментарий қояқ. Өте қызықты, мен ойымша өте күрделі. Мен білеймін қалай 10-шы сыныптар мынандай нәрсені жасай алу керек, мен елестете алмаймын. Жартысы дұрыс болса, ол өте ақылды кісі 10-шы сыныпта оқып. Рахмет сендерге, сау болыңдар.